El silencio del valle se rompió cuando el buey apareció entre la niebla. Caminaba solo. Sin marca. Sin dueño. Solo traía una mirada que parecía cargar un secreto demasiado grande para un animal tan cansado. Miguel lo vio desde lejos y supo que algo en su vida cambiaría para siempre. No era una llegada normal. Era un aviso. Una señal. Una historia que había buscado un hogar donde por fin pudiera ser contada. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Este apoyo nos permite seguir creando relatos profundos, emocionales y llenos de misterio como este. Gracias por estar aquí. El amanecer apenas tocaba la tierra cuando Miguel vio la silueta del buey avanzando por el sendero. La luz tenue se estiraba sobre la hierba seca, formando sombras largas que parecían seguir al animal como si fueran recuerdos adheridos a su piel. El viento era débil, casi inexistente, y aún así la presencia del buey movió algo en el aire, una sensación antigua que Miguel no supo nombrar, pero que reconoció en lo más profundo del pecho. El valle estaba quieto. Demasiado quieto. Como si hubiera esperado toda la noche la llegada de ese animal. Miguel se detuvo junto a la cerca y observó cada detalle. El buey caminaba con una lentitud solemne, como si cada paso fuera parte de un ritual silencioso. No tenía herida visible. No tenía soga. No tenía marca. Su pelaje estaba cubierto de polvo, como si hubiera cruzado caminos que los hombres ya no recordaban. Pero lo que más llamó la atención de Miguel fueron los ojos del animal. No brillaban con miedo. No brillaban con cansancio. Brillaban con algo parecido a un mensaje. Miguel sintió un temblor leve en la tierra. No un terremoto. No un movimiento brusco. Era un pulso. Un latido profundo que subía desde el suelo hasta las plantas de sus pies. Era como si el valle mismo respondiera a la llegada del buey. Como si lo reconociera. Como si lo hubiera esperado durante años. Miguel trató de ignorar la sensación, pero el aire cambió. Un aroma a tierra vieja y madera húmeda se levantó lentamente, como si algo bajo la superficie despertara con la presencia del animal. El buey se detuvo frente a la cerca y levantó la cabeza hacia Miguel. No era una súplica. No era una amenaza. Era un reconocimiento. Un encuentro inevitable. La mirada del animal tenía un peso que Miguel no supo sostener. Era como si lo observara con los ojos de alguien que había visto demasiado. Alguien que había atravesado la oscuridad y regresado con una verdad que ya no podía guardar solo. El silencio del valle se volvió más profundo. Incluso los pájaros guardaron distancia. Miguel sintió que algo dentro de él cedía, como si una puerta interna que nunca había abierto comenzara a entreabrirse. No sabía por qué, pero entendió que aquel buey no era un animal perdido. No era una coincidencia. Era un mensajero. Un puente entre dos historias que aún no habían sido contadas. El sol rompió finalmente la línea del horizonte. Un rayo dorado cayó sobre el buey, iluminando su lomo cubierto de polvo y revelando marcas que no eran cicatrices ni heridas. Eran líneas. Surcos. Rutas dibujadas por el tiempo. Rutas que no podían haber sido hechas por hombres. Miguel dio un paso hacia adelante. Sintió el pulso de la tierra intensificarse bajo él. La luz vibró un segundo más larga de lo normal. Todo se alineó. Todo se tensó. Todo pareció contener la respiración. El buey movió la cabeza apenas. Un gesto pequeño. Pero ese gesto bastó para que Miguel comprendiera una verdad simple y devastadora. El animal no había venido buscando ayuda. Había venido a entregar algo. Y Miguel era la única persona a la que podía dárselo. El buey cruzó la cerca sin esfuerzo, como si la madera no fuera un obstáculo real, sino un límite simbólico que solo necesitaba su presencia para abrirse. Miguel retrocedió un paso, no por miedo, sino porque el aire alrededor del animal parecía volverse más denso. Era una densidad suave, envolvente, como si la atmósfera protegiera al buey del mundo exterior. El valle, tan silencioso unos segundos antes, comenzó a emitir sonidos casi imperceptibles. No eran pasos. No eran ramas moviéndose. Era otra cosa. Un murmullo profundo que parecía venir desde muy abajo, desde un lugar al que los hombres no pertenecían. Miguel observó cómo el buey avanzaba hacia el centro del terreno, donde la hierba crecía más oscura. El sol aún tenía poca fuerza, y su luz se filtraba a través de la neblina con un brillo opaco que parecía evitar tocar directamente al animal.
La sombra del buey se proyectaba en el suelo de una forma que no coincidía del todo con la posición del sol. La sombra estaba ligeramente desplazada, casi como si siguiera un ritmo propio, un ritmo más antiguo que el amanecer. El murmullo bajo la tierra se intensificó. Era un sonido grave, como un corazón enterrado que comenzaba a recuperar la memoria. Miguel sintió como el pulso subía por sus pies y le llegaba hasta el pecho. No era doloroso. Era una advertencia. Un anuncio de que el lugar guardaba un secreto que ahora empezaba a despertar. El buey se detuvo justo donde la tierra cambiaba de color. Bajó la cabeza. No como un animal que busca alimento, sino como un ser que reconoce un punto sagrado. La luz del sol se abrió paso entre la neblina. Formó un halo tenue alrededor del buey. Miguel dio 3 pasos hacia adelante. El aire a su alrededor se volvió más frío. Una brisa ligera, imposible en un valle tan quieto, se levantó y acarició su rostro. Era una brisa que no venía del cielo. Venía desde abajo. Desde el suelo. Desde la misma tierra que parecía respirar, como si estuviera despertando tras un sueño demasiado largo. El buey levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Miguel. No había miedo en esa mirada. Había una claridad profunda, serena, que parecía cargar un mensaje sin palabras. Miguel sintió que debía acercarse más. Sentía que el animal no lo había guiado hasta allí por error. Ese lugar no era un punto cualquiera del terreno. Era un centro. Un nodo. Una frontera entre lo visible y lo oculto. Miguel apoyó la mano en la tierra. La humedad se pegó a sus dedos de una forma extraña, casi viva. Era como si el suelo tuviera un pulso propio que respondía al contacto. Un pulso lento, profundo, que no pertenecía a nada humano. Miguel cerró los ojos un instante. La tierra parecía enviarle un eco, una vibración que subía por sus brazos y se asentaba en su pecho como un suspiro contenido. Era un mensaje, uno que no podía entender todavía, pero que el cuerpo sí reconocía. El buey se movió apenas. Un paso hacia adelante, un movimiento casi imperceptible pero cargado de sentido. Miguel sintió que el tiempo cambiaba en torno a ellos. El amanecer parecía detenerse. El aire se inmovilizaba. Incluso la luz se volvía más espesa. Era como si el mundo entero hubiera decidido observar, esperar, escuchar. Una grieta fina apareció bajo la capa de hierba oscura. No fue un quiebre violento. Fue un movimiento lento, casi elegante, como si la tierra abriera un ojo después de muchos años. Miguel se inclinó, apoyando ambas manos sobre el suelo. La grieta seguía una línea curva. Una línea demasiado exacta, demasiado precisa para haber sido creada por el azar. Era una marca. Una señal. Un límite trazado por algo que sabía lo que hacía. El murmullo volvió a intensificarse. Ya no era solo un eco lejano. Ahora era un sonido vivo, que subía por el terreno con la fuerza de un recuerdo que quiere salir a la superficie. Miguel sintió la vibración en su pecho, en el cuello, en las manos. Era un llamado. Y el buey era el mensajero que lo guiaba hacia su origen. El cielo empezó a cambiar. Las nubes se movieron en un patrón que no seguía el viento. Era como si el aire se reorganizara para abrir un espacio sobre ellos, un círculo claro justo encima del valle. La luz se concentró en ese punto. Todo lo demás quedó en penumbra. Era un foco natural, un escenario creado por el mismo día para revelar lo que aún permanecía oculto. El buey bajó la cabeza una vez más. Golpeó la tierra con la pezuña de forma leve, casi delicada. Ese toque, apenas audible, bastó para que la grieta se abriera un poco más. La tierra se movió con un susurro sutil, como si respirara, como si expulsara el aire acumulado durante años. Miguel retrocedió apenas medio paso. No por temor, sino por instinto. Sabía que estaba presenciando el comienzo de algo que había estado esperando durante mucho tiempo. La grieta reveló un color distinto bajo la tierra. No era oscuro. No era luminoso. Era un tono intermedio, como ceniza mezclada con agua. Miguel se inclinó para ver mejor. El buey no se movió. Solo observaba. Observaba como si ya supiera lo que había bajo la superficie, como si ya hubiera visto esa escena en otro lugar, en otro tiempo. La vibración volvió a ascender desde las profundidades. Ya no era un pulso lento. Era un latido más firme, más claro.
como si aquello que estaba escondido empezara a reconocer la presencia de Miguel. Como si supiera que había llegado la persona correcta. La persona que no huiría. La persona que no ignoraría el mensaje. La persona que, sin entenderlo del todo, ya formaba parte de la historia que la tierra quería contar. Miguel respiró hondo. El valle entero parecía contener el aliento con él. La luz se volvió más intensa. El suelo vibró una última vez. Y entonces, lo sintió. Lo que estaba debajo no buscaba salir. Buscaba ser visto. Buscaba ser reconocido. Buscaba ser recordado. Y Miguel estaba allí para hacerlo. El valle parecía haberse transformado en un espejo inmóvil donde cada sonido quedaba atrapado antes de nacer. Miguel permaneció junto a la grita recién abierta, con la respiración suspendida y el corazón marcando un ritmo que no es esencia del todo suyo. La tierra seguía latiendo bajo sus manos, pero ya no era un latido disperso y confuso. Ahora tenía dirección, tenía intensidad, tenía intención. Era como un pensamiento profundo, enterrado durante años, hubiera decidido ascender lentamente hasta la superficie. El buey avanzó otro paso. La tierra respondió con un murmullo más claro. Miguel notó como el aire cambiaba alrededor del animal. No era un movimiento brusco. Era una oscilación suave, como es la atmósfera respirara con él. Cada vez que el buey inhalaba, la vibración bajo el suelo parecía disminuir apenas un poco, como si su presencia equilibra algo que de otro modo sería demasiado grande para un ser humano. La grita se extendió unos centímetros más. Lo hizo con un movimiento fluido casi orgánico, como si la tierra se abriera por su propia voluntad, sin necesidad de fuerza externa. Miguel se inclinó hacia adelante para observar con más atención. El color ceniza que había visto antes se mezclaba ahora con un tono más oscuro casi metálico. Era un destello leve, intermitente, que parecía pulsar desde el interior mismo del suelo. El pulso coincidía con el latido profundo que subía por el terreno. Eran uno solo. La luz del día seguía sin penetrar del todo en el círculo donde estaban. El resto del valle estaba iluminado, pero ese punto específico parecía atrapado en un amanecer interminable. Era una luz detenida, suspendida, como es el tiempo en ese lugar quisiera avanzar y retroceder al mismo tiempo. Miguel sintió un escalofrío recorrer la espalda. No era frío, era reconocimiento. Era la extraña sensación de estar parado justo en el límite entre dos mundos que casi nunca se tocan. El buey levantó la cabeza y la tierra volvió a resonar. No con violencia, no con prisa, con solemnidad, como si el animal fuera la lave que abría un recuerdo demasiado antiguo para ser contenido por el silencio. Miguel se acercó un poco más al buey, sintiendo la certeza de que su proximidad no era casualidad. Ese encuentro no había sido un accidente. Había sido planeado por algo más grande que él. Algo que conocía su nombre antes de que él mismo lo conociera. La grita reveló una estructura bajo la superficie. No era roca. No era madera. Era una forma contenida, regular, casi geométrica. Un board. Una línea recta. Miguel se inclinó más, sintiendo como la vibración de la tierra le recorría los brazos con un calor lento. No era el calor del sol. Era un calor profundo, interior, como si el suelo le ofreciera una bienvenida silenciosa. El buey no se movió. Solo observaba, inmóvil, con una calma que parecía más espiritual que física. Miguel deslizó la mano sobre la superficie de la grita. La tierra estaba tibia, más tibia que el aire. Era un calor tranquilo, como si algo dentro de ella emitiera un último suspiro antes de revelarse. Los dedos de Miguel tocaron el borde metálico. El metal estaba suave,
pulido por el paso del tiempo, pero no desgastado. Era un objeto que no pertenecía a la superficie. Era algo que había sido guardado con intención, con paciencia, con propósito. La vibración aumentó. El suelo pareció expandirse bajo sus pies, no físicamente, sino como si abriera un espacio interior que antes no existía. Miguel sintió un nudo formarse en su garganta. No sabía si era emoción, miedo, gratitud o una mezcla inexplicable de todo. El Buey inclinó la cabeza, como si reconociera ese borde metálico como un viejo conocido. Un compañero de viaje. Una prueba de algo que había acompañado durante kilómetros sin que Miguel lo supiera. El valle entero parecía observar. Incluso el aire estaba quieto. Miguel apoyó las dos manos sobre el metal y sintió un pulso más fuerte que antes. Un pulso que coincidió con el ritmo del Buey. Un pulso que no venía de la tierra ni de él. Venía del objeto. La línea metálica tembló apenas, y Miguel se apartó un poco, sorprendido por la fuerza contenida en aquel pequeño movimiento. La grida se abrió otro centímetro y reveló una superficie más amplia. Un rectángulo. Una placa. Una tapa. Miguel comprendió algo fundamental. No estaba desenterrando un objeto. Estaba permitiendo que un objeto saliera a la superficie por sí mismo. Era la tierra la que lo empujaba, la que lo despertaba, la que quería que Miguel lo encontrara. El Buey era la guía, y él, solo el testigo. Él era se agitó. Una corriente leve, casi imperceptible, subió desde la grida. Era un aroma antiguo, una mezcla de hierro, humedad y algo más profundo. Algo que no tenía nombre, pero que se podía sentir como un eco lejano de un recuerdo que no pertenecía a Miguel. El Buey acercó su hocico al borde de la grida y el aroma se intensificó, pero no como un olor. Se intensificó como una presencia que quería ser notada. Miguel respiró hondo. La luz del amanecer pareció tensar sobre ellos, como si una línea invisible los conectara con el cielo. El objeto bajo la tierra vibró otra vez, esta vez con más claridad, con más vida. Miguel sintió la vibración subir como un rayo hacia su mano, y luego expandirse por todo su pecho. No era dolor, era un reconocimiento, era una bienvenida. El objeto seguía emergiendo con una lentitud desesperante, como si la tierra dudara entre saltarlo o volver a cerrar sobre él. No había viento, no había sonido, solo el crujido interior de la tierra abriéndose, un susurro grave que ascendía desde el fondo del valle como un recuerdo que no quería regresar a la superficie. Miguel observaba sin moverse. Cada fibra de su cuerpo sentía que ese instante no debía ser interrumpido. Había una ceremonia silenciosa ocurriendo frente a él. Una ceremonia que el suelo, la luz y el Buey parecían haber preparado desde hace años. La tapa metálica sobresalía varios centímetros. Su superficie temblaba con un brillo apagado, como si absorbiera la energía de la tierra misma. No había tornillos. No había un borde que pudiera levantarse con las manos. Era como si el objeto se abriera desde dentro, como si respondiera una fuerza que no pertenecía al mundo visible. Miguel sintió que su respiración se volvía más lenta, más pesada. Cada inhalación parecía mezclarse con el ritmo profundo del valle, un ritmo que no había escuchado jamás, pero que ahora parecía guiar cada pensamiento. El Buey permanecía inmóvil frente a la estructura. Su sombra grande se extendía sobre la grida como una marca protectora, una barrera que separaba el objeto del resto del mundo. El animal no emitía ningún sonido, no movía la cabeza, no mostraba inquietud. Era como si estuviera en su lugar natural,
Cumpliendo un rol que había sido escrito mucho antes de que Miguel supiera que existía. La luz del sol cambió de nuevo. Se volvió más pálida, más fría, aunque el cielo seguía despejado. Era una claridad extraña que iluminaba sin calentar. Una claridad que parecía salir de un tiempo distinto. Miguel sintió un escalofrío en los brazos. No era miedo. Era una especie de reverencia profunda, un reconocimiento de que el lugar donde estaba parado no era un terreno común. Era un cruz. Un espacio donde el pasado se mezclaba con el presente y la tierra al fin decidía revelar aquello que había protegido durante tanto tiempo. El objeto emitió otro pulso. Un movimiento breve, casi imperceptible, pero tan profundo que Miguel lo sintió vibrar en los huesos. La tapa metálica terminó de elevarse unos milímetros más, y fue entonces cuando una brisa ligera emergió del interior. Era fría, no húmeda, no sucia, era una frialdad limpia, casi sagrada, como la que se encuentra en lugares donde nadie ha respirado durante siglos. El aire parecía nuevo, recién nacido. No tenía olor, solo una presencia que se expandía con cautela por el valle. El suelo dejó de moverse. La grita quedó abierta en silencio. El objeto permaneció parcialmente expuesto, como si hubiera alcanzado la posición exacta que necesitaba para revelar su contenido sin romper la armonía del lugar. Miguel se inclinó un poco más, incapaz de resistir la necesidad de comprender que había allí. No era curiosidad, era una llamada, una fuerza que tiraba de él desde dentro del pecho, guiándolo hacia la respuesta que había estado temblando bajo la tierra. El buey reaccionó por primera vez. Movió la cabeza apenas. Un gesto mínimo, pero suficiente para que la luz cambiara de nuevo. La sombra del animal se estrecó. Miguel sintió que el momento se intensificaba. Era como si un velo invisible comenzara a levantarse. La tapa metálica se contrajo lentamente hacia adentro, revelando un espacio oscuro debajo. No era una profundidad infinita. Era un compartimento cerrado. Y dentro, algo brillaba con una luz tenue, como un corazón que había latido durante siglos esperando ser encontrado. La luz era suave, no dañaba los ojos, no parpadeaba, era constante, tranquila, como si respirara con Miguel. El objeto en el interior no se movía, no emitía calor, no emitía sonido, solo estaba allí, existiendo en un equilibrio perfecto con la tierra que lo había guardado. Miguel sintió como esa luz lo envolvía, como penetraba, en su pecho como una caricia antigua. Una caricia que no pertenecía a la vida cotidiana, sino a algo más profundo, más fundamental. Como si la tierra lo estuviera mostrando un fragmento de su memoria más íntima. El buey dio un paso hacia adelante. Ese paso activó algo. La luz dentro del compartimiento se intensificó apenas. La tierra exhaló un susurro leve, casi imperceptible, como si aceptara que el momento había llegado. Miguel no sabía qué hacer. No sabía si debía acercarse más, o simplemente observar. Pero no necesitó decidir. El objeto dentro del compartimiento comenzó a emitir un resplandor tenue que iluminó el rostro de Miguel con un calor inesperado. La forma del objeto seguía siendo difusa. No era una esfera. No era un rectángulo. No era nada fácilmente reconocible. Era como si estuviera hecho de luz, pero retenido por una estructura sutil que evitaba que se disipara. Miguel sintió como su respiración se volvía más profunda, más lenta. Sentía que el objeto lo hablaba sin palabras, que intentaba mostrar algo. Algo que la tierra no había podido contar sola. Algo que el buey había traído porque Miguel era quien debía verlo. El valle entero parecía escuchar.
La luz brillaba solo para él. Y Miguel entendió algo que no podía explicar. Lo que estaba en esa luz no era un objeto. Era una verdad. Una que había esperado demasiado tiempo para volver a ser recordada. La luz dentro del compartimiento temblaba, con una calma inquietante. No era un parpadeo. No era una vibración. Era un movimiento casi imperceptible, como si la luz respirara. Como si estuviera viva. Miguel sintió que la piel de sus brazos se erizaba. No por frío. No por miedo. Era una reacción natural ante algo que el cuerpo reconoce antes que la mente. Una verdad demasiado antigua para ser explicada con palabras humanas. El buey permanecía frente al compartimiento con la misma solemnidad de un guardián. Ningún sonido escapaba de su cuerpo. Su respiración era profunda, lenta, sincronizada con la vibración de la tierra. Miguel sintió que el animal comprendía la escena de una manera que él jamás podría. No como testigo, como participante, como parte del tejido invisible que unía ese objeto con la tierra y con la historia que permanecía enterrada. La luz se expandió un poco más. Su claridad bañó las paredes internas del compartimiento, revelando un material que Miguel no reconoció. No era madera. No era metal. No era piedra. Era una superficie suave, casi líquida, pero sólida al mismo tiempo. Una superficie que parecía moldarse con la luz, ajustándose a su forma como un recipiente perfecto. Miguel sintió que el calor del objeto ascendía desde la tierra y se arrastraba lentamente hacia la superficie, como un susurro que no quería ser ignorado. La tierra volvió a vibrar, muy suavemente. Un latido largo profundo, que hizo que el aire del valle se volviera más pesado durante un instante. Miguel apoyó una mano sobre el borde del compartimiento. El material estaba tibio. Al tocarlo, sintió un impulso leve, una corriente sutil que recorrió sus dedos y se extendió por su brazo. No era electricidad. No era energía humana. Era algo distinto. Era una memoria. Una memoria que no se transmite con imágenes, sino con presencia. El buey movió la cabeza apenas. La luz respondió a ese movimiento, expandiéndose como una ola lenta que tocó los bordes de la grita. Miguel observó el brillo. No lastimaba los ojos. No exigia distancia. Era una luz apacible, pero llena de significado. Era como mirar la frontera entre el amanecer y la noche. Un punto donde la claridad y la oscuridad conviven sin conflicto, como si ambas forman parte de una verdad más grande. La grita empezó a ensancharse por sí sola. No fue un movimiento brusco. Fue un deslizamiento suave, como si el suelo se reacomodara para permitir que la luz respirara más libremente. Miguel retrocedió medio paso para no obstruir el preciso. La tierra parecía tomar decisiones por su cuenta, guiada por una fuerza que había estado dormida durante demasiado tiempo. Miguel comprendió que él no era el que descubría ese objeto. Era el objeto quien lo había amado. La luz cambió de tono. Se volvió más profunda, más cálida, como si algo dentro de ella despertara. No era una evolución agresiva. Era una transición natural. Una transición que había esperado exactamente ese momento y esa presencia, ese amanecer. Miguel sintió que la luz lo hablaba directamente al pecho. No con palabras, con un ritmo que coincidía con el pulso de la tierra, un ritmo que se mezclaba con su respiración. El buey avanzó un paso. Ese paso provocó un cambio en todo el valle. La luz se contrajo suavemente, y luego volvió a expandirse. La sombra del buey se mezcló con el resplandor. Y durante un instante breve, casi sagrado, Miguel creyó ver algo dentro de la luz. No una forma clara. No un objeto.
Era más bien un movimiento. Un eco. Una intención. El valle guardó silencio absoluto. La neblina se detuvo. La luz no tembló. La tierra pareció contener su respiración. Miguel sintió que se encontraba ante la revelación más importante de su vida. Una revelación que no había pedido, pero que ahora lo había elegido. El objeto dentro del compartimiento comenzó a emitir un brillo más intenso. Su color cambió. Pasó del tono inicial, suave, casi blanco, a un dorado pálido que parecía contener el calor de muchas vidas. La superficie interna del compartimiento reaccionó. Se expandió ligeramente, como si estuviera viva. Como si acompañara la luz en su déspota. Miguel sintió que la temperatura del aire aumentaba. No era fuerte. Era un calor suave, envolvente, profundamente familiar. Un calor que no tenía origen en el sol ni en el cuerpo. Un calor que venía del interior mismo de la tierra. La luz creció. No entamino. En profundidad. Era como mirar dentro de un recuerdo. Un recuerdo que no tenía imágenes claras, pero sí emociones. Miguel sintió una mezcla intensa de calma y tristeza. De serenidad y nostalgia. Era como si la luz cargara el peso de algo terminado hace mucho tiempo. Algo que había sido enterrado no por miedo, sino por amor. Un amor tan grande que la tierra misma había querido protegerlo. El buey levantó la cabeza hacia el cielo. Un gesto lento solemne. La sombra del animal se alargó sobre la grida. La luz volvió a moverse. No se apagó. No cambió. Solo se inclinó hacia Miguel, como si lo reconociera. Como si lo eligiera. Miguel sintió un pequeño temblor en las manos. No sabía si debía tocar la luz. No sabía si debía esperar. Pero algo en el ambiente le dijo que todavía no. Que debía cuidarse quieto. Que debía observar. La tierra volvió a emitir un pulso. Un pulso largo. Profundo. Final. La luz tembló suavemente, y luego se estabilizó. Miguel sintió que algo dentro de esa claridad llegaba a su fin. No era el final del objeto. Era el final del déspota. La culminación de un proceso que había comenzado mucho antes de que él naciera. La tierra había abierto la grida. El buey había guiado el camino. Y ahora la luz estaba completa, sin necesidad de revelar ninguna forma concreta. Era un mensaje. Un legado. Un fragmento de verdad. Y Miguel era ahora el portador silencioso de esa verdad. No porque lo hubiera buscado, sino porque la tierra lo había elegido. El valle parecía sostener el mundo con un silencio que no pertenecía al presente. Era un silencio profundo, antiguo, casi mineral, como si la tierra misma hubiera decidido suspender su respiración para permitir que todo lo ocurrido hasta ese instante encontrara su forma final. La luz del objeto seguía viva dentro del compartimiento, pero había cambiado. Ya no buscaba expandirse. Ya no temblaba. Era estable. Era consciente de sí misma. Como si supiera que su déspota estaba completo. Miguel permaneció de pie, casi inmóvil, con la mirada fija en la claridad dorada que emergía del corazón de la tierra. Cada parte de su cuerpo sentía ese calor sutil que emanaba desde el centro del objeto, un calor que no quemaba, pero penetraba. Un calor que parecía llevar consigo un mensaje sin palabras, algo que la mente no podía interpretar, pero que el pecho reconoce como si lo hubiera esperado durante toda la vida. El buey dio un paso hacia la grida. Ese pequeño movimiento tuvo un efecto extraño en el ambiente. La luz pareció inclinarse hacia él, como si lo saludara, como si lo reconociera, como si cada fibra de esa claridad aceptara que la presencia del animal era parte imprescindible del ritual. La sombra del buey se proyectó sobre el borde del compartimiento y por un instante la luz dorada se cavó,
adaptándose a esa sombra. No la rechazo. La integro. Era como así ambas formas se conocieron desde antes. Miguel sintió un leve temblor en las rodillas. No era debilidad. Era la reacción natural de alguien que presenciaba algo que escapaba a toda lógica. Intentó hablar, pero su voz no salió. No porque estuviera paralizado, sino porque el valle no permitía sonidos humanos. Era un espacio donde las palabras no tenían sentido. Donde la verdad se transmitía de otra manera, más directa, más sutil, más profunda. El objeto dentro del compartimiento comenzó a transformarse. No con un cambio brusco. No con movimientos visibles. Era más bien una transición en la luz. El dorado se hizo más cálido. Más espeso. Como así la claridad adquiriera peso, densidad, presencia material. Miguel entrecerró los ojos. No porque la luz fuera fuerte, sino porque sentía que lo que estaba viendo no debía ser observado con demasiada atención. Era un preciso delicado, íntimo casi sagrado. La tierra volvió a emitir un pulso largo. Un pulso que subió desde abajo como un rumor profundo. Un pulso que parecía anunciar que el ciclo se acercaba a su fin. Miguel apoyó una mano en el suelo para mantener el equilibrio. La tierra estaba tibia. No como antes. No con la tibieza de un suelo calentado por el sol. Era una tibieza interna. Una tibieza que venía desde el corazón del valle. Desde la memoria enterrada. Desde la historia que había permanecido oculta durante generations. El buey levantó la cabeza. Sus ojos reflejaron por un instante la luz dorada, y en ese destello Miguel sintió algo que no supo describir. No era miedo. No era emoción. Era una aceptación profunda. Una certeza muda de que el animal siempre había sabido que este momento llegaría. Que su viaje no había sido un extravío. Que su llegada a la finca no había sido una coincidencia. Que había sido guiado por algo más grande. La superficie interna del compartimiento comenzó a cerrarse, muy lentamente. No para ocultar la luz. No para encerrar el objeto. Era un cierre suave, pausado casi afectuoso. Un cierre que parecía decir que la revelación había terminado. Que la verdad ya había sido transmitida. Que el resto del preciso pertenecía a la tierra, no a los ojos humanos. Miguel sintió un nudo en la garganta. No por tristeza. Por respeto. La claridad dorada empezó a disminuir su intensidad con la misma calma con la que había surgido. Era como ver una respiración a punto de soltar el aire final antes de descansar. La luz se contrajo un poco más y luego se quedó quieta, como si esperara un último gesto. El buey inclinó la cabeza. Ese gesto fue suficiente. La luz pareció asentir. No brilló más fuerte. No se apagó rápidamente. Solo se disipó. Lentamente. Con dignidad. Con un agradecimiento silencioso. El calor se desvaneció del aire. La vibración en el suelo cesó. La grita dejó de expandirse. El valle exhaló un suspiro que Miguel no escuchó con los oídos, pero sí con el cuerpo. La luz desapareció por completo. Quedó solo el compartimiento ahora vacío. Vacío pero en paz. Vacío porque había cumplido su propósito. Miguel cerró los ojos. Sintió algo profundo dentro del pecho. Algo que no era suyo, pero ahora lo acompañaría. El buey se alejó en paso. El valle recuperó lentamente su respiración. El día avanzó unos segundos más. Y Miguel comprendió que todo lo que había visto, sentido y recibido no era un mensaje. Era un legado. Un legado que no podía explicarse. Solo podía portarse. Si esta historia te tocó el alma, te invito a dejar tu like, comentar lo que sentiste y suscribir al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando relatos profundos, misteriosos y llenos de emoción como este.